হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। এই ধরনের সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সঙ্গে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। এই সুন্দর ড্রেসিং টেবিলের সাইজ নিচ থেকে উপরে 7 ফুট, নিচের অংশটি প্রায় 8 ফুটের সমান। উপরের গ্লাসটি হবে ভিতরে 4 ফুট, পাশে 3 ফুট। আর প্রতি ডয়ের হিসাব হবে 12 ইঞ্চি হিসাব, থাকবে 7 থেকে 8 ইঞ্চি। বড়টা টড়া যাইয়ে বিটের যাইয়ে এবং দরজা হবে প্রায় 18 ইঞ্চি উচ্চতা, আর ফাঁসও হবে প্রায় 18 ইঞ্চি। একটা ছোটো ডয়ের 5 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি। তো গাইস, আশা রাখি জিনিসটা কাজটা করলে আপনাদের ভালো লাগবে আর অতি জোরালোভাবে ইনশাল্লাহ বিক্রি করতে পারবেন। এই ডিজাইনটা আপনারা করে দেখেন। তো কী বলবো, আর জিনিসটা ভালো করে ফলো করবেন, মালটি ভালো করে ফলো করবেন। আসসালামু আলাইকুম।
হাই ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সঙ্গে থাকিবেন। আসসালামু আলাইকুম।